Библиотека Семейной Истории – крупнейшая библиотека в сфере генеалогии, основанная мормонами. Находится она в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта в США. И сегодня мы с вами туда отправимся вместе с руководителем Международного генеалогического центра Артемом Мараткановым. Схожу в библиотеку к мормонам. Если все сложится, я вам покажу, как выглядит самая современная библиотека в мире, где хранятся оцифрованные метрики, в том числе по Российской империи, в том числе из города Москвы. Артем Маратканов, генеральный директор и основатель Международного генеалогического центра. Увлечение генеалогией началось для Артема с попытки заказать родословные исследования в подарок своему отцу в 2008 году. Когда он обнаружил, что в России нет компаний, которые могли бы провести комплексное и подробное изучение семейной истории в понятные сроки, а затем красиво и грамотно упаковать результаты для клиента, он решился на открытие собственного бизнеса в этой сфере. Так появился Международный генеалогический центр, который сегодня лидер в сфере коммерческой генеалогии в России, СНГ и Восточной Европе. Движение мормонов основал американец Джозеф Смит-младший 2 столетия назад. Он называл мормоном некого пророка, жившего на американском континенте в IV веке, еще до колонизации Америки европейцами. Так появилась основа учения мормонов – книга Мормона. В основном учение напоминает протестантское направление в христианстве. Одной причиной, усилившей интерес к генеалогии, была идея крещения предков. В мормонской церкви живой человек может выступить посредником при крещении мертвого. Мормонская церковь не жалела средств для копирования метрических книг, записей актов гражданского состояния и данных различных переписей. Так миллионы томов документов стекались в библиотеку семейной истории в городе Солт-Лейк-Сити. So this is where our U.S. books are at, U.S. and Canada, up here. This is our largest collection. Obviously, here in the U.S. we have access to a lot more records, so this is our biggest collection. In fact, our collection's spread out over 2 floors. These are the books. Down on the next lower level is all our microfilm records. And then have large map collections. So, in addition to the books and the films, we've got really cool charts, pedigree charts that are kind of ornate. And that's what you got to do for your next book. Following that one's kind of hard. Mm-hmm. This is for the royalty of Tonga. Family histories and pedigrees. All here. Do you have digital copies? These on ones, the paper? These ones we don't have digital copies yet, but we hope to. You can find out what we have in our catalog, and you can use the copy machines or try to take a photo. It's really hard with this vinyl plastic on because of the glare that you get to take a good photo, but it is possible. Ежегодно эту библиотеку посещают десятки тысяч человек из разных стран мира. Это всемирно известное учреждение мормонов, которое открыто для публики. Ее могут посещать как туристы ради интереса, так и те, кто исследует историю своей семьи. You've got millions of film. Each film has hundreds or even 1,000 images. Each image could have 1 or 2 names or 50 names. So you times 50 names by 1,000 images by 1,000,000 microfilms. We're talking about billions of names of individuals on these records. It's a lot of people. Billion records. Yeah. Few billion records. So we've got the rolls. And then back here, same goes for film. We have some other films that are stored back here as well that we can retrieve for guests as needed. К услугам посетителей множество экспертов и волонтеров.
Они помогают новичкам начать генеалогическое исследование, а опытным семейным историкам найти новую информацию. И для руководителя МГЦ сотрудники библиотеки провели персональную экскурсию, где рассказали и показали самые интересные места библиотеки семейной истории. So here we have the microfiche. And so a lot of our books have also been filmed, and you can get them on the fiche. There's about 1 million of these fiche. Million? Yeah. Million microfilms and million fish? Microfiche? 1.4 million films and 1 million of these Microfiche. as well. Yeah. So. Yeah. Why different kinds? Microfiche, microfilm? Do you know? Sometimes the film is used for really large collections. So a small collection, say you have a book that's got 50 pages, it may be better to put on a microfiche, something that only takes 2 or 3 cards, because this is just a book. This is a military history, and so it may only be it's two microfiche, so it doesn't need a whole roll. But now it's something that our guests can use and put on one of these little machines and read it. And where quality is the best, this or microfilm? They're both. Вот дело. Digital book. Mm-hmm. So it helps to have the readers, but you can always use those on the computers up here that we have little microfilm and microfiche scanners I'll show you. It's free too? Mm-hmm. Service office, yes. Everything's free. The old machines, so for the film. So if guests wanted to come and put the film on and roll by roll, they can, but they can use the machines out there, which are a lot nicer. Mm-hmm. So we still have lots of old machines that the guests like. Вот здесь сидят люди, да, они преимущественно люди в возрасте, но тем не менее занимаются, увлекаются, ищут своих предков. Библиотека семейной истории содержит более 2 миллионов микрофильмов, 727 тысяч микрофиш, 356 тысяч книг и многотомников, более 4,5 тысяч периодических изданий, 3725 электронных ресурсов. We've got equipment you can digitize your own books here if you want, but you can use these machines and you can put on the film rolls or the microfiche and you can see it right on the computer using this. So just bring it right up, put it on, click on what you have, and then you'll be just using it on the computers. In fact, got the film on, and then you can go through, and you can use the software to enhance the image. You want to make it darker or lighter. You want to zoom in. It helps you to read the record a little bit better. You can make a copy of it. You can save a digital copy. So these are really nice. Собрание библиотеки включает имена более 3 миллиардов умерших людей из более чем 100 стран. Эта информация содержится на различных носителях. So we also have the technology. If somebody brought their photos, they could digitize their photos. If they've got documents, they can use the equipment to get all their records digitized. You can do photos, documents, you can even do the old slides. We've got a little machine over there that will allow people to digitize their slides.
We can do cassette tapes, VHS tapes Oh, with our equipment in the library. if I have old video. The real? The real video, Unreal. Yeah, we do that as well here. Yeah? Yeah, yeah. Ого. And it's free. И все бесплатно. Ты берешь принт-карт, и тогда ты можешь пользоваться... Ну, в это неделе делается это бесплатно. Что? Бесплатно использовать. Когда? В этой неделе делается. Пока Рустех идет? Помимо библиотеки Мормонов, куда может попасть любой желающий, в штате Юта располагается архивная база Мормонов. В нее попасть могут лишь высшие чины церкви. Хранилище вырублено в геологическом образовании, названном Гранитная гора. Объект был построен еще в 1965 году и находится на глубине 180 метров. Поговаривают, что по степени своей защищенности это место вполне может поспорить с каким-нибудь военным бункером, и даже взрыв ядерной бомбы поблизости не нанесет содержимому хранилища никакого вреда. So this is all our non-English speaking countries are on this floor. You've got the films, you've got the books, you've got areas for Latin America, Nordic, Europe, Asia. So we've got specialists and volunteers who can speak the language, who can read the records, who can help guests. So you can come down here and hear many languages being spoken on this floor. That's really cool. It's great. How many workplace in the library like this? These stations, Yes. it was about 500. We probably have about 60 to 75 staff members that are here in the library, and then about 400 volunteers. У нас есть книги из Украины, там есть книги немцы из России, что у нас есть много, русские сказки. Это переведение с русских сказки, что красная, там есть семья. Что это классно. И там есть другие книги. А по немцам что? По России, в Москве. Немцы. О, да, немцы. Все эти книги. Не знаю, может быть, кто-то удивится, но у мормонов есть все, или почти все. Вот, например, в библиотеке есть прям распечатанные ревизские сказки из Саратовского архива. Вот берем книжку и что у нас тут? Ревизия 850 года Краснояра. Вот у них все ревизии. Например, по немцам, по Волжье. Или как вы думаете, зачем мормонам книги, ну, например, удмуртские женщины? И тут еще я видел книгу прикольную. Вот. Оп. Проблемы взаимодействия социальной структуры с производством населения в России и СССР. Вот списки колонистов, прибывших в Россию в 1766 году из Германии. Рапорт Ивана Кульберга. Все колонисты здесь, в этой книге. Вот список. And where you found this book? Good question. So, some books have been donated to us, and then some we have received like through personal donation or through another library or institution, or then we also purchase books as well. So just like you donated the book
Many of these have come through donations, but Ellie and the other staff also are looking for books that are being published to purchase them so that we can get them in the library here, and so our guests will have access to it. We really want to bolster our international collection of books. So. Спонсирует крупнейшую генеалогическую библиотеку в мире Family Search, крупнейшая в мире генеалогическая организация. И многие документы, которые хранятся в библиотеке, можно найти в оцифрованном виде на их сайте. Мормоны не стремятся запереть на ключ накопленные данные, поэтому ознакомиться с их базой данных можно в специально созданных центрах семейной истории по всему миру. Туда ходят исследователи-генеалоги, а также люди, ищущие информацию о своих предках. Most of our books and films are out on the floor for the guests to use, but we do have some additional books that are back here. So some of these books are really big, and so they don't fit out on the shelves out here really good, because if we were to take this book and put this out on the shelf, we'd have to adjust our shelf sizes, and it just takes up so much space. And this book may only be used every once in a while. So books that aren't used very often are kept back here. Great big books like this one here would take up a lot of space on the shelf. So sometimes some of these books are already available online digital. And so we have some books that are just back here. If a guest needs to see one, they can bring the call number. So a lot of these are city directories. These ones just happen to be all new donations that we received. LA. 1895. Many of these can be found online, but we still have the books here if somebody wants to actually look at the original book. So there's a lot more books that are back here as well as what is out on the floor. Символично, да, я нахожусь в Солт-Лейк-Сити, в Америке, в библиотеке Мормонов и изучаю книгу, которая называется «Генеалогия в России. История и перспектива». Вот какие книги читают американцы про российскую генеалогию, про наши перспективы. Как вам такая развязочка или кульминация? Вот она, генеалогия. Семейная библиотека Мормонов настолько большая и уникальная, что мы физически не смогли всю информацию передать в одном видео. Поэтому нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе нового выпуска из солнечного Солт-Лейк-Сити.